festival et on bal avec un festival et des bagages différents. Loger non bal c'est 1000 moun et 1500 moun mais un festival c'est pas cap mener 15 000 moun, cap mener 10 000 moun, nous jouer devant pile moun son l'autre et on bal avec un festival et des bagages différents. Loger non bal c'est 1000 moun et 1500 moun mais un festival c'est pas cap mener 15 000 moun, cap mener 10 000 moun, nous jouer devant pile moun son l'autre ambiance, son l'autre feeling lié. So m'bag attendre pour jour pas m'arriver pour me blayer là, nous connaissons ça m'a porter tout, nous connaissons ça m'a peser tout. Bonsoir tout le monde. Et comme nous connaissons déjà, nous sommes servites, et donc nous sommes haïtiens, authentiques. Donc, nous sommes toujours fiers pour nous représenter le pays. Et tout côté me passe, donc, je ne vais pas en pile. Je dis tout le média qui est la bienvenue, tout le monde qui est la bienvenue. Donc, c'est un plaisir pour moi. Mr. Keller? I want to say a pleasant good night to everybody. My name is Hollis Map, aka Mr. Killer. I'm from the beautiful Spice Island, Grenada, and I'm here to share my energy, vibe, music, talent, songs, dance with my fellow brothers and the people of the Caribbean descendant and Miramar at this festival, simply because I think our culture is great. It is big. It came from a place that is deeper than deep and higher than high. You know, we carry that special energy that needs to be free. And it's just a pleasure to see that we could do this again. After the world being locked down for such a long time, it is most definitely a pleasure, because music is freedom, and freedom is everything. And that universal language, I'm just ready to speak it with my brothers and sisters. Thank you. Good evening, everyone. This is Alex Nozil from New Look. Thank you, everyone. Tomorrow, New Look will be here live. We will say thank you, everyone. Come to support us. It was a pleasure for us, and we will be here. We will be here last year and this year. That's the second annual, and we will be performing tomorrow. And I ask everyone to be here. Call your family and friend to be support us tomorrow night. You know, will be here. Thank you. Good evening, everybody. My name is Static J. First and foremost, I'd like to give thanks to the Most High. And I'm so happy to be here tonight. It's a pleasure. And that's going to be my first time participate on this great event. And I'd like to give a big shout out to all the media that's here, which I know that's doing a very good job. And tomorrow, with God blessing, you know, and I know that I will put up a nice show for all my people them. So bless. I'm Static J. All right, awesome. Thank you so much. So, you know, one of the first people that I want to start with is Mr. Killer. And the reason is because at the last festival, you literally killed it. You killed it. I mean, everybody was just, amazed. But what really amazed me about you was that during the press conference, you talked about how special Haiti's history is to you. And so for those people who've never been exposed to you, you know, in this setting before, who weren't at the last press conference, I would love for you to talk about what Haiti means to you, although you're from Grenada. Well, from a very young age, I always wanted to understand who I am, where I came from, why the color of my skin, and everything about me, you know? So I set out to start studying my black history. And when I came across Haiti, I realized that Haiti played one of the greatest part
when come to the freedom of black people, not just in the Caribbean, but even throughout America in the time of slavery. I feel like Haiti is that little place that is responsible for the beginning of that fight, you know, and something cannot end unless it starts, and Haiti started that fight, you know. So to me, Haiti is a very special place, and I want the people of Haiti to know that I appreciate them. I appreciate the fight. For me, everything is not just in the physical, but even in the spiritual. Haiti is different to most islands in the Caribbean in the way that they are structured within their spiritual belief and strength, and I feel that holds so much key to our history, where we came from, because we are physical, mental, and spiritual, dwelling in the 3 dimensions of the human existence. And those are the things that we really need to learn as people, which is the greater inner strength. And Haiti holds that part of that key. And I want to say that I feel like every other Caribbean island supposed to support each other. And Haiti is one of those places that we need to fight for, because I can still feel the suppression, the oppression that is happening with Haiti. And I also want to say to the Haitian people, don't stop fighting, keep fighting, and one day we're going to be great and strong again. And and my last words to you is that I love you and I appreciate you, and I just love Haiti for what you have done for me. Thank you so much. You know, moving to somebody else who loves Haiti so much that a lot of his songs have to do with your love of Haiti and your love of the Caribbean culture. How does it make you feel to hear, you know, one of your fellow artists, right, who's not from Haiti, speak this way? And what are your feelings around Caribbean culture? Well, you know, Mr. Killa, I think you nailed it right on the mark. You know, you said that Haiti is the pioneer to a worldwide revolution, and I'm proud to be Haitian. I'm proud to have been born and raised in Haiti. You know, I carry my flag everywhere I go. It's in my heart. It's in my blood. I say that I talk about Haiti in my music. I talk about Haiti in my interviews. And not just about the cultural side of Haiti, but as Mr. Killa said, about the spiritual and revolutionary side of Haitian culture and history. So it's a pleasure for me to see that our history is actually being recognized by our fellow Caribbean artists and influencers, and you know, it's not being taken lightly. It's taken seriously. So they see us and they edify us. And when I talk to Haitian people, a lot of Haitian people, I don't realize that a lot of other countries, whether they're Caribbean or African or Latin American, they idolize Haiti. They idolize us. They're like, yo, you guys don't understand what you mean to the world. You are the forerunners of the slave, the slave revolution. And this means a lot to me, and you know, I'm just proud to represent my country. I will always, you know, carry the red and blue, always. I'll never stop. And although, you know, we're being exposed to so much negativity, and we're dealing with so much violence and, you know, hardships, but we keep the dream alive in our hearts. And we know that one day we will once again become the promised land. I always say that Haiti is Wakanda. That's my say. So let's work for that, you know. So we'll go ahead and pass you the mic to introduce yourself. Just tell us, you know, let us know who you are. Let everyone know who you are and what country you represent. Good night. Good night. Good night. Blessed love. My name is Ayakti, and blessed love to everybody here. Bless up. Give the artist a round of applause for me, please. Yes.
I'm a freedom fighter. When you look me up, I fight a lot for poor people all over the globe, right? So, a youth from Jamaica, the system not really like I acting because I speak the truth and I stand for the truth and I always represent the less fortunate. I love our era in Jamaica, you know what I mean? And one person who stand out is Nanny from the Maroons, and I always love her and read about her. And then I learn about Haiti, and I see all of the negative things them about Haiti this, Obia, this, that, a lot of things. So I start to read more in depth, and I find out that Christopher Columbus is a liar. Haiti, the Asian, is the discovery of the Caribbean. They are the individual who, as what Mr. Killer said, make we free for talk like this, along with the Nanny from the Maroons and all these people. So once we get the opportunity to perform for you guys, I take that opportunity. I even take a pay cut just to perform, because I always want to go to Haiti to perform. You know, sometimes Haiti is a country or is an island who influence I to be a fluent reader, because when you don't read a lot, anything that the media put out there, that is what ribbit in your subconscious, and that is what you work off. But when you can read and you see things from different narratives, then you can look on things from different angle. And why Haiti is always been attacked, why Haiti is always publicized as this violence country, all of these things, why? Because Haiti has played a very significant role for black people to have freedom of speech. We say, only money when I King Selassie. So, I'm proud to be here tonight. You understand? Yeah, so big up everybody here tonight. You know what I mean, Mr. Killer, long time in the see you, brother. And bless up everybody. All the Asian in the place, give yourself a round of applause, because this is a very, 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 very important show. Blessed love. All right, so you can pass the mic to DJ Bullet. So, Bullet, I don't know if you know this, but, well, I don't know if K9 is watching, but you're my favorite DJ, right? Thank you. But thank K9, you. if you're watching, you're my favorite DJ. No, for real. Balalatet, I think that, or DJ Bullet, excuse me, because I remember the Balalatet days. Yes, sir. And I also remember that you were supposed to be an engineer. Yes, attended UM. And we attended UM at the same time. So what brought you into music? Friends. I'm from a big family. A family that played compa, that played a lot of music. 4 brothers, 2 sisters. I've always been around a lot of people, and I was the one chosen to play music. And I've always loved music. That's what it is. And so what can we look forward to during your set? The usual, the litness, all the Haitian top songs. This is, you know what I do, so I'm gonna bring all of it tomorrow and Sunday. Awesome. All right, so let's go to Équipe. Équipe, you know, nous sorti et pandémie vini rapidement, right, sous nous, and it kind of restricted our ability to perform and perform on such a large scale, right? Pour nous ouais festival comme ça, parce que ça c'est une premier festival après pandémie. So, you know, il y a un pile bagay que un pile monde t'a pas attendu yo de Équipe. So, dis-nous qui ça que yo ka compter ouais demain ou bien dimanche. Et je salue tout artiste qui là encore, et tout membre métier qui là, fanatique qui là, et staff qui a organisé le festival là, je salue nous. Et bon, festival nous jouons festival en Haïti, donc si les gens fête patronale nous avons joué en pile, mais c'est pas même festival comme si gros gros festival niveau ça. But nous avons lancé nous déjà. So, et nous allons montrer c'est pas demain, nous allons jouer dimanche. Et après dimanche, l'en fin jouer pour nous jouer after body avec New Look dans Crave. So, nous allons jouer dimanche et moun yo pour regarder l'équipe, yo pour jouer son jazz qui pas de problème pour jouer ni bal, ni festival, ni carnaval,
ça veut dire nous à l'aise là-dedans et gon côté m'té, gon côté Steve qui était à l'aise là-dedans déjà et l'aime sous stage show pour animation, faut pas que monde devant même seulement. Pour me passer mal au festival, faut pas que monde devant. Et sous ça, on t'a parlé tout à l'heure sur Haïti. Nous souhaitons monde qui là yo, monde qui sur les réseaux sociaux yo cap regarder. Nous regardons les gens artistes étrangers qui parlent de Haïti. Nous les gens qui aiment Haïti, les gens qui Haïti ont respect. Nous même tout, c'est pas artistes seulement pour nous lapider qui pour représenter Haïti. Nous chaque Haïtien, nous devons pour représenter le pays nous dans façon pas nous. Si ce n'est pas des bagages négatifs sur les réseaux sociaux de Haïti, nous plein belles bagages pour nous laguer. Nous avons ville au cap, nous avons Jacques Mel, nous avons Okaï qui charge belles bagages. Au lieu de laguer, nous plutôt laguer bagages qui sale. Nous tous les journalistes qu'on y a. Journalistes à l'école pour ça. Moun qui journaliste à l'école, ils apprennent. C'est pas comme si on prend d'assaut ou monter ou laguer sauve les sous-pays. Nous croyons c'est nous-mêmes encore, nous-mêmes haïtiens encore qui détruit pour tête nous, qui cracher sur plat manger nous, qui cracher dans godé dans boire. Nous supposons prendre conscience pour nous dire, regardez gens l'autre artiste, l'autre nation a parlé de nous, regardez gens fiers de nous. Nous par contre valer tête nous. Nous c'est le premier peuple noir qui prend l'indépendance. On petit pays dans Caraïbes blanc. C'est comme si son virgule de une phrase nous y. Nous avons un gros titre ça. Nous connaissons le continent Afrique là, c'est un continent qui a pile pays qui chargé moun qui vivent là qui pas un titre ça. Tout pays ça respecter nous, mais nous même haïtiens nous pas qu'on valer tête nous pas qu'on ça nouveau. Au lieu nous pousser pays nous plutôt détruire tête nous. So m'a demandé nous ça please, moun qui regarder sur les réseaux sociaux là, jodi on nous dit jodi on prend conscience pour nous dire on suspend poster bagay négatif des pays des artistes nous yo, des valeurs dans pays nous yo sur les réseaux sociaux et ça me demande nous. Steve K, I don't know if you have anything que tu voulais ajouter. Bon, dans le même sens, Chaba, si je ne t'ai pas ajouté, moi-même, je t'ai adressé directement à tous les politiciens haïtiens. Ok? Parce que j'ai toujours dit ça. Un père de famille, c'est lui-même qui est responsable de la famille, c'est lui qui a fait respecter la famille. Ça veut dire soit maltraiter petit tout, voisinage, pas jamais respecter petit tout. Et je adressé à la communauté internationale là tout. Et Jean artiste, ils ont parlé là, ils ont expliqué que ils ont senti que un complot contre Haïti. Ils ont senti que ils n'ont pas jamais pardonné nous pour ça de Saline te fait, ça Toussaint te fait, ça Capois te fait, ça Christophe te fait. Moun ka toujours dit nous étions dans l'histoire, mais non. Yo même yo pas jamais oublier l'histoire pas yo. Juif yo pas jamais oublier l'histoire yo. Nous même nous pas doit oublier l'histoire nous. Haïti sont terre sacrée, Haïti sont terre mystique, sont terre spirituelle. Et ça qui passe en Haïti, en l'Alpapiti, sont bail qui très spirituel. Et maintenant de tous les politiciens haïtiens, tout le monde qui est en Haïti, pour capable prendre conscience, retourner dans nous-mêmes, parce que si nous continuons comme ça, nous fini par détruire propre tête nous. Même gens, les peuples qui étaient là avant, ils finissent par détruire parce qu'ils n'ont pas géré terre, gens supposé gérer. Chaque jeune haïtien qui a regardé là, journaliste, quel que soit le côté sorti, haïtien qui est ici, il y a haïtien qu'on a parlé haïtien mal avec l'autre étranger. Si ce pas fait ça, parce que terre ça sont terres sacrées liées. M'a demandé nous pour nous prendre conscience, les cafés kidnapping yo, pour ça suspendre, pour payer à une sécurité, pour nous capable fonctionner, pour nous vivre tant que tout le monde. Wid, you've had an amazing year, I could say. In the middle of a pandemic, I mean, tout côté, right? Ou avez joué en pile. But est-ce que ça c'est le premier festival que vous jouez pour Contour étant que solo artiste? And if yes, comme si qui ça que est-ce qu'on paraît, do you feel ready for the big stage as a solo artist? Bon, encore une fois, on a salué tous les médias qui sont là, tout le monde qui fait déplacement. Et bon, normalement, je dis là, c'est la première fois que je vais participer au festival. Étant que oui, pour compte moi. Mais bon, normalement, nous habitués à faire déjà. Nous habitués à faire déjà. Il y a des gens qui connaissent. Nous faisons, c'est la première fois nous pourrons le faire, mais c'est la première fois nous pourrons le faire dans le projet ça. Donc, nous pensons que par rapport à tout ça que m'apprendre, tout ça que m'accueille comme connaissance, nous pensons nous supposons grandir. Donc, nous croyons que nous grandissons. Et c'est sûr que son lot with Gabvan, son lot with lié là. Et je pense que nous allons jouer notre performance parce que ce sont l'autre artiste. Awesome, awesome. So,
you know, and this is a question open to whoever wants to respond to it. I mean, Miami is a very unique place, right? So we have a very diverse culture. Well, I can't say Miami because we're in Miramar, excuse me. So South Florida is a very diverse place. I mean, we have the Latin culture. We're in the middle of Hispanic Heritage Month. Today's the last day of Hispanic Heritage Month. But, you know, you have the Latin culture, you have Haitian, you have Jamaican, all kinds of different Caribbean cultures. So what does it feel like to play for such a broad audience? And how does music actually bring us all together, in your opinion? And that's for whomever wants to tackle the question. You got it? Anyone can go. Well, I think wherever you go in the world, most cities you would find Caribbean people of Caribbean descent, and bringing that crowd together for a festival always become one of the most beautiful things. It is so beautiful sometimes to travel. If Ayactane is a Jamaican and come to Miami, just to hear another Jamaican speak grabs your attention. A Haitian speak grabs your attention. Or you're somewhere and you hear another island man speak, it grabs your attention. It's always beautiful to meet each other in land far away. So coming to Miami, where Miami is also like a melting pot for different cultures, to have a festival like this gives you the opportunity to spread the wings of your music throughout all of these different cultures, the Hispanic culture, the Caribbean culture. And I want to say one thing. To me, Haiti is just a city of paradise. Grenada is just one of the city and town of paradise. The Caribbean is my paradise. And here in foreign lands, to come together like if we are home, it's the utmost pleasure. And I think this gives us the opportunity to spread the wings of our music more than ever. Coming together is the greatest thing. Together we stand, and divided we fall. Most definitely. Did you want to answer that question? Yeah, just to add to what Mr. Killer said, for me still, I think like Florida, like especially Miami, is closer to the Caribbean more than even New York. You know what I mean? Closer to Jamaica. You know? Yeah, on my map, I would put Miami in the Caribbean. You know, Miami is like a stepping stone from Barbados, an hour from Jamaica. You know what I mean? Just an hour, you know, close, even closer to Haiti. You know what I mean? So that's why it's a multicultural. And then music is like our soundtrack. Music is a soundtrack of our existence for every individual right here. We use music to alleviate ourselves from stress and to cross borders. It's like a universal language. We go places where people don't speak English. People don't speak Patois. People don't speak Asian language. People don't speak Caribbean people, but they're in tune to the music and it uplifts them. So to be in this arena and to share stage and to be a part of this movement is a great accomplishment, because first and foremost you're gonna gain new fans. You know, you're gonna gain new fans, you're gonna gain new friends. You know, cause when me leave, me have to know everybody right here. So, you know what I mean? And we're all are one black, you know, we're one black people and good. Because as well Mr. Killer said, in our local land, things against us. You know, the cons is more than the pros. So sometimes we don't get to correspond and synchronize. But out in the world where a multicultural and you're against the racial, when you hear a person represent you, it's good to have a conversation with that person. You know what I mean? Because you're out in foreign land, so it's more appreciated. You know, so when you're in homeland, sometimes you're too near the forest, you can't see the trees. So you overlook a lot of things. But when you're out there, and you're amongst the world, the bigger world, and you're against it, you know, you just want to see
when I'm in Europe, I just want to see somebody say, "Wow, go on, man." You know what I mean? So it's a great movement and it's a great accomplishment for know that music, we can use music. You know, where I'm coming from, 95% of my friends, them dead. Who not dead, they're prison. You know, I'm the only person out of my friends, them don't smoke, don't drink, don't involve in crime. I'm accustomed to those things. It was easy for me to be one of the most notorious person. But music helped me to see a different, you know, and bring me to different places, so I broaden my horizon, so I can see things from different perspective. You know, when you're in the same environment, you become a product of your environment. You know, and people always blame the end product and not the root where it's coming from. You know what I mean? So people always been, he's violent, the crime is gruesome, but why that individual commit the crime? You know, so when you're out in the world, you can see things and broaden your horizon and share it amongst your friends. You know, so it's good. You know. Thank you. That was deep. That was real deep. But you know, Caribbean culture, right, is not just music. It just so happens that this is a music festival, but there's of course going to be, especially in the VIP, there's going to be great food from different countries throughout the Caribbean, and we know that culture is a very broad topic. So just personal perspectives, what's your favorite part of Caribbean culture? Qui ça que nous vraiment aimons la culture caribéenne? Oh man, one of the things that I have to say that I appreciate most in the Caribbean culture is music. That's the very first thing, but not just music, is the Caribbean ladies, the way they dance and the way they move their body. This is something different. So I just want to edify our beautiful women, Caribbean women. Thank you for always, you know, bringing us pleasure to our eyes. When we see you, it's just like so amazing to always watch you dance and whine. You know, so keep whining. We love that. Anyone else want to talk about their favorite part of Caribbean culture? Musique avant. Musique avant. So, gade kote m'gon aller, gade manger au bon moi. M'gon pas manger mais m'résiller m'di m'a manger parce que la caille moi gen manger pas m'pas obligé je même manger dans l'autre côté balé. So, m'gon manger ça tout oui, quand là jouer Martinique, gon manger qu'on pas nous que les Colombos. Yo bon on dit riz blanc, on cuise poule et puis sauce là vert ou capé manger ou capé penser manger pas bon et manger bon ça veut dire c'est l'homme manger dit ah ouais presque même bagarre manger là quand moi yo pas faveur là so et en pile pays et caribéen yo c'est comme si gens yo parler ou gen langage pour différent avec langage pas parce qu'on va comme si en pile martiniquais guadeloupéen qui parle créole, yo pas parler créole la même j'avoue. On peut faire ça, on savent ça. Les Martiniquais a parlé, on savent ça. On connaît ça. Et bon, je le parole qu'on dit. Et oui, je savent. So, déjà connaît. Mais qu'à compte tout manger. Non, ça c'est langage oui, j'ai parlé oui. On dit nous même nous dit, on connaît ça, on dit je savent. So, mais yo parle créole, mais créole pas yo différent avec Poland ou bien boucan moins et ça c'est Guadeloupe nèg boucan moins c'est nèg so faut prendre son pour entendre ça bien pour comprendre créole pas yo so quand pile bail moi mais dans pile côté Mali et en pile pays caribéen so Saint-Thomas et Sainte-Lucie et Martinique Guadeloupe. Bah, on fait tout côté ça, so, chaque temps aller son bagage ou découvrir en plus des pays ou là mais pas rien qui trop différent avec c'est le langage c'est langue yo parler qui est différent avec la cao et Jamaïque c'était quoi Haïti c'est langage différent seulement Jamaïque c'est même genre avec Haïti même bagage yo pas de différence so c'est juste langage seulement. Yeah. So just like he said, I'm Static J once again. Yeah, I never talk, so I wanted just to say something, Yeah, so I like the music. The music is like the feeling, you know, and music is universal, you know. So as a guy that grew up in New York, so I used to be among
like the whole Caribbean people, you know. So, you know, I don't live here in Miami. I know it's like that in Miami, but I don't live here, you know. I live somewhere a little bit away from Miami. But I used to get the same feeling in Brooklyn. And one thing I know, like for me, I like the food, you know, because when you go over there, you get some roti, you get some curry chicken, you get all them things, you know what I'm saying? So it's different from Lalo, you know, the Lalo. So I think for me, it's the food, the variety of the food, and definitely the music. Listen, I mean, for me, food is very important, but, you know, curry goat is one of my favorite things, but they be stingy. Curry goat, right? One time for curry goat. With fait di mo bagay, oui. With bavle dil. With di nan tout pays Caribbean yo lale fom yo reme. Bon, Jean-Charles va dire, nous remet femme créole mais en pile. Et pas seulement remet femme, remet tout ça qui la caille nous. Tout ça que nous gagnons, moi même ou ka ouais que moi même pas négocier créole mais. Donc quelque soit côté me rive, je toujours fier pour m'afficher mes tant haïtien. But à part de musique, à part de manger, il y a un bagage qui depuis son monde qui sont dans les Caraïbes là, gros bagage que la Kaili qui va jouer pile l'autre côté ou pas jouer. C'est la vie qui est en dedans. Qui tu croiser un Jamaïcain, un Haïtien, n'importe où est monde ça toujours envie vivre. C'est monde qui est hospitalier. Le bon côté ou pas qu'à bon côté pour angoisser pour dire ouais mon cher, me sens à l'aise, c'est pas que ça du tout. Donc depuis bon côté haïtien, vous sentez va vivre. Ou bon côté jamaïcain, on se regarde monsieur qui a parlé tout à l'heure, vivacité la parole, ouais monsieur met vie. Donc je pense que nous avons pile bagaille dans la culture, nous avons pile bagaille pour nous partager avec le monde là, nous avons pile bagaille nous sommes capables et tout à l'heure ça va tout c'est important et nous avons pile bagaille que nous sommes capables vendre, nous sommes capables de montrer le monde que nous avons la caille nous mais nous plutôt apprendre ou comprendre médiocrité, on série de bagaille qui pas utile nous en réalité. Donc je pense que moi-même mes femmes en pile et femmes créoles moi-même en pile, pas de mentir dans ça c'est pour bien bagaille musique et puis manger nous gagnons tout ça donc c'est ça me dire. I just want to add something. It's how we connected spiritually. So I love music of IO10. I used to see you on YouTube. I love your music. I love Mr. Killer. I love Caribbean music. And when Capleton talking about King Shango, you know in spiritual, Haitian spiritual, King Shango, the king of thunder, we call it a loa. You know? So when a loa, it's come from language Kikongo, Mbumba loa, that's mean the sun creator. You see? So we also connected, all black people on earth. I want us to know that we are the first on earth. Okay? That's all. Nous connaissons que gain pile sponsor important, so nous gain, you know, Primary Medical Care Center, Johnny Cuba, Madagougus, et en parlant de Madagougus, nous connaissons que vision ça c'est vision Patrick Fab, right? Donc parlez avec nous Alex and whoever would like to. Vision ça que Patrick te gagné pour créer un festival comme ça. Qui ça représente pour vous? Pour qui ça que vous pensez que travail ça est important et que il était nécessaire dans la communauté et pour créer un événement comme ça? Bon, m'kwe initiative ça son bagay n'a tant longtemps dans la musique haïtienne non. M'a demandé tout le monde qui là battre un gros bravo pour Patrick Fab avec tout staff li. Parce que les nous a joué nous fait genre de festival ça nous mélanger avec l'autre nation, lundi l'autre nation et qui dans Caraïbes la même genre avec nous ou pour artiste jamaïcain ou pour artiste trinidadien ou pour artiste qui sorti Martinique, Guadeloupe, Bahamas, nous venons mélanger fanatique pa yo ouais musique nous yo tande musique nous la privé sur yo tout yo pas acheter musique nous et artiste ça yo tout la facile tout pour faire collaborer avec eux tout parce que les nèg yo contre nous yo ouais nous sous stage yo remet vibe nous yo parce que artiste pas gain affaire c'est artiste ça gain non
pas de bagaille comme ça. Depuis les artistes rencontrés, ils mettent sorti Haïti, Jamaïque, Trinidad, et n'importe quoi sorti dans n'importe pays, nous tous artistes, nous tous sont seuls là, nous sont seuls bagaille on a fait. So, nous sont bon bagaille, sont gros bagaille. Vision ça, m'bat bravo pour lui parce qu'il pas qu'à chaque festival n'a fait nous juste faire local, c'est jazz local, c'est parce que tout le monde connaît jazz local yo. Tout le monde connaît déjà. Tout le monde connaît artiste local yo. So nous pas rien pour nous prouver encore. Nous connaissons les grands festivals comme ça qui ont artistes jamaïcains, trinidadiens, toute l'autre nation là-dedans, les bons pour combattre tout, les bas nous force. Nous ne pas que DJ qui fait rabordage tant que DJ Boulette, Tony Mix. Les DJ yo a joué devant artistes ça. Yo comment donc collabo, les ouais comparé mais comparé comment donc collabo, laisse ça la bon pour nous musique haïtienne n'a pas plus loin. Et me quoi si ça t'a fait depuis longtemps. Musique haïtienne n'a pas de place aujourd'hui. Elle t'a plus loin que aujourd'hui. Que Jean lié là. Bon, je crois que Sacha a dit, il fait un peu de sens. Et nous-mêmes, nous faisons des musiques qui arrivent sur le monde, qui traversent à travers le monde, qui fait parler des cultures pays. Nous. Et par exemple, de Haïti, quel espoir. Et c'est ça qui prouve nous-mêmes. Étant que nous avons une culture qui est très riche, nous avons une culture qui traverse le monde là déjà. Et il n'y a pas un problème de langue. Il n'y a pas un problème de langue. Comment faire que nous interpréter R&B, nous interpréter musique jamaïcaine, afrobeat là, comment faire nous-mêmes nous pas arriver sur le monde ça? Monde qui peut porter là, qui monde lié? C'est producteurs. Nous faisons travail pas nous déjà nous-mêmes. Travail pas nous en fait déjà nous-mêmes. Structure là, les juste rester dans les coulisses et puis le pas partager. Mais tu as souhaité que promoteurs, producteurs fait travail pas eux, nous-mêmes nous faisons travail pas nous déjà. Parce que il n'y a pas un problème de langue. S'il y a un problème de langue, Haïtien ne peut pas entendre ni interpréter R&B, ni l'autre musique étrangère. Nous-mêmes, nous faisons travail par nous déjà. Les étrangers apprennent des musiques par nous, you enjoy it. Mais comment faire? Il y a son problème de langue, il n'y a pas un problème de langue. Travail, son travail qui est supposé fait arriver sur mon monde. Promoteur fait travail par eux, nous-mêmes fait travail par nous déjà. Pour m'ajouter un bagage, mardi soir, je suis dans Hollywood Live. Coup de jour de là, c'est un programme jamaïcain, trinidadien. Il a fait un carnaval, ça. Beaucoup de gens dit, je vais jouer compas là, ça passe. Yo la gé compas, yo juste choisi 3 musiques compas là. Tout le monde a bougé dedans, pas de pile haïtien dedans. C'était Trinidadien, Jamaïcain qui était dedans. Tout le monde a dansé là comme qui ça passe, ça passe en bas. Tout le monde répète oui. Ça veut dire qu'il faut nous bailler chance. Si tout DJ chaque temps m'a dit ça. Et DJ haïtien qui est vivant en Haïti Boulette, please chérie. Nous ici yo joué compas en pile, Miami, DJ yo joué compas en pile, New York City, Canada, yo joué compas en pile, monsieur. Musique la caille nous monsieur, me connaît la bande là c'est pour nous tout. On fait mélange. On fait mélange. Bullet plays compas, bullet plays compas. Jouer plus compas monsieur. Chaque jour m'a dit ça. Regardez, ouais DJ yo, c'est grand artiste haïtien. DJ yo bon groupe et seulement sous lui. Groupe ça gagne pour 3 ans, 3 à 4 ans. Ba boulette, seulement même, c'est Chabak sous lui. So, m'gouman nèg yo en pile pour bagay ça. Monsieur, nous fait belle musique compas. Jouer Zéphélé, jouer faire la pluie, c'est ça? Non, d'abord, il a appelé, et moi, il a appelé, allez, Chabibi. Nous avons un problème, nous acceptons ça. Chaba. Les gars, bon, cap tellement battu, on les a fait il fait la pluie, ça. Les films prend jazz. Comment c'est que la pluie tombe, mon ne va pas rentrer. Oui, Mika. Shaba, I got one thing to say about the what you said earlier. You know, I've been doing music for a long time, you know, and just like
you say about the compa music, why it's not going forward and things like that. For my personal, you know, thing, you know, it's like sometimes I see with the promoter, the media, with the people that play the music. You know, sometimes, because just like what I said earlier, I grew up in New York, and I could go to a Jamaican concert, and I could tell that guy I chat. He will say, come on stage. He let me play. He let me just do a song. But with the Haitian things, you know, it's always like you're not good enough. If it's not Shaba, you know, they're not gonna let you go through. So I'm thinking it's a little selfish things. That's why we're not going forward, because we're not giving the youth them, like the Haitian, you know, a chance. You know, like the people that been there for so long. If they said New Look is gonna be there, that's New Look. The media, the this, the that, the this. But there could be another New Look right here, try to get a chance. They're not giving them a chance. But yeah, thanks. So I mean, not that I'm DJ Bullet's lawyer or anything. However, premièrement, DJ Bullet a joué compas. Ça c'est un. Lui joué compas. Deuxièmement, m'a jamais artiste haïtien invité pour quitter Bullet produce a track for you, because one of the best producers I know is DJ Bullet. Non, nous pas so, problème ça. Je pense que faut qu'il y ait tous les deux bords, right, pour nous embrasser, you know, the craft of one another, right, and really embrace it, and Bullet plays compas. Nous faisons collaboration l'autre gens, parce que quand pile programme nous fait DJ Bullet dans programme nan, il affiché avec nous faisons on stage, but nous capable faire la musique parce que gon l'autre monde qui fait la boulette quand même. Moi même qui fait la Tony Mix et Tidjo fait la boulette ou bien Mika fait la boulette, parce que grand pile DJ qui mené, grand pile jazz qui mené comme ça, tout grand pile DJ qui mené. Au contraire, li bon pour nous parce que pas oublier Jamaica gen reggae, li gen ragamuffin. Ça veut dire nous même nous gen compas, nous gen raboda, nous gen rap créole, nous gen racine. C'est parce que nous sommes riches en culture. Les plus bon pour nous. Mais il faut chaque tendance joindre route pour passer. Même les gens compas, c'est bagarre haïtien, c'est numéro 1. Avec les. Compas, c'est numéro 1 tout côté pour haïtien. Vous comprenez? So, mais pendant compas numéro 1 tout côté pour haïtien, il faut raboda passer, il faut rap créole passer, il faut racine passer. Et on paquet. Racine est supposé numéro 1. Non, nous compas, nous aimons comparer, mais Racine, parce que Racine c'est lui qui est pied bois. Compas c'est pied bois, Racine c'est lui number 1. Parce que depuis tambour frappé, tout haïtien danser. On va avoir besoin, important. Static J c'est un bail qui est très important. Même toujours dit ça. Une limite que nous gagnons dans la musique noire, c'est que ça qui était là déjà, pas édifié jeunes. OK? Moi, je dis nous franchement, moi, je parle en tant que moi-même en tant qu'artiste. Moi, c'est artiste qui promote plus l'autre artiste qui pas moi-même dans le game. Pas que l'autre monde qui fait le même genre fait. Mais, et puis, Shabbat comme même genre fait tout. Même senti que nous manquons des monde comme ça. Comme si moi-même, je dis franchement, je vais citer des noms, c'est pas pour me faire personnalité. Mais pour qui ça me bat, j'aimerais Richie qui a posté dernier album possible. Pour qui ça me bat, j'aimerais Roberto qui a bon. Roberto qu'on fait lui-même, je prends des exemples. Mais nous sentons que nous manquons que ancienne génération manqué pour notre nouvelle génération. Et je pense que ça c'est un plus gros problème que nous avons vraiment parce que we need to edify each other. We need edification between each other because that's the way we're going to evolve. So I hope that the message is clear and comme si que nous commençons à faire plus qu'on y a. Yeah, and I mean speaking of lifting each other up, none of you have called me for my solo on your albums, you know, you know. Ça dit là. Yeah, Shaba, et Shaba c'est un bagage qui est important à lui. Là, m'ba voulait nous passer sur lui à cheval. Et parce que le problème est beaucoup plus grave que Jean nous passer là. Shaba se dit que gen DJ, monsieur le a joué au pas voulu compas, tout ça. Mais pas seulement DJ. Moi, je suis en Haïti souvent, parce que je suis en Haïti. Donc, nous avons besoin de monde déjà.
Nous connaissons Haïti. Je me lever dans le matin, je me dormir, je me lever dans le matin. Radio, tout a joué musique étrangère. Donc, je commence à entendre Céline Dion. Après ça, je tombe dans Rocher. Je tombe dans. Vous regardez pour eux comme si il y a deux bagages qui ont fait. Mariage. Au lieu de ne pas faire musique haïtienne, là, chercher une musique Céline Dion pour le passer. Vous comprenez ça? Donc, le problème est beaucoup plus grave. Il n'est pas seulement DJ. Et si vous regardez, il y a des jeunes qui viennent là, qui ne sont pas trop intéressés à comparer, c'est même nous-mêmes qui causons ça. Monsieur Radio, nous tous, nous coupables. Donc, comment nous voulons pour la musique nous avancer si même nous-mêmes nous pas apprécier d'avoir une affaire? Comment nous voulons pour l'international pendant que nous-mêmes nous pas de valeur à ça que nous faisons? On petit m'a pas ajouté qui est très important. Tant que ça Mika se dit. C'est ça que je toujours dit que pour l'ancienne génération, les jeunes yo chanceux. Parce que si nous besoin compas, précisément compas pour l'avancer, faut nous quitter les jeunes yo qui entrer. Faut ne pas faire peur. Ou prendre premièrement comme si par exemple les gars sous une voix ou une voix Megaben ou pas chanter compas parce que faut chanter compas même Jean Gazman, faut chanter même Jean Timano. Non, parce que I-Octane pas chanter même Jean like Bob Marley, but it's still reggae music. C'est ancien nèg qui fait dancehall pas faire le même genre avec nouveau nèg qui fait dancehall, but it's still dancehall. Faut nous retirer mythe ça dans tête nous pour nous capable avancer parce que nous trop archaïque, comprenez nous toujours été dans même bagaille là. Ah, c'est pas chanter compas parce que les gens doivent avoir une influence R&B, mais songez moun longtemps yo une influence musique latine. C'est ça qui fait chanter comme ça. Tandem nos Port-au-Prince, tu ne peux pas. Next sortie dans opéra, vous comprenez? Donc moi c'est très important. C'est pas ça, madame j'en fais crazy. Vous savez j'en fais crazy hein? Bon bagaille, pour me finir, je pense que premier pas pour nous faire qui pour mener nous l'autre côté ou côté que nous avons cherché à aller. Premier bagage là c'est nous-mêmes commencer par valoriser ça que nous gagnons. C'est pas l'autre qui va le faire pour nous. Ou voulez-vous nous à l'autre côté, ou voulez pour l'autre côté ou nous, mais ou est-ce qu'on apprécie, est-ce qu'on a valeur pour l'homme on a regardé pour le dire ok, qui est-ce monsieur ça y est man? Vous même Samzou là? Qui est-ce qui va rentrer là? So, au monde qui va connaître la pas obligé de dire qui est ça. Parce que tout le monde a couru sur lui là. Mais on toujours que haïtien toujours bien tendance le artiste à rentrer son artiste haïtien ça donc nous faut commencer par gérer bagarre la caille nous avant commencer par valeur à ça que nous gagnons parce que c'est pas l'autre monde qui va le faire le bon nous radio commencer rouler combat ou besoin musique nous loin commencer par valeur la caillou parce que conseil de artiste soit regardez bien Davido c'est chercher le mener là c'est pas lui même qui vient fourrer école là OK c'est pas lui même donc c'est parce que la caille la caille valoriser donc bon valeur monsieur bon jeune nous a passé il obligé à le joindre ici avec Sony aussi tout nèg qui était risqué tout ça donc nèg c'est chercher mais qui ça fait au cas ou côté c'est travail que fait la caille et valeur que la caille bayo donc nous pas arriver au niveau que nous besoin arriver tout autant nous pas apprendre valoriser ça nous gagner la caille nous valoriser ça qui bon bien dire ça qui bon et ça qui va bon tout encourager au lieu de nous craser l'encourager peut-être demain la vie bon donc je pense que nous besoin appréciation nous besoin qu'on apprendre encourager monde apprendre supporter what power so last one et ça m'a dit très important parce que oui seulement on code sensible là parce que il y a une bagaille que moi même plusieurs années m'a gommé pour lui là même si nous capable pour Mika travaille quand le monde qui dit comme ça Mika ça fait pas la gérer non moi même ça m'a travaillé pour lui c'est pour toute ton communauté c'est pour tout ton pays on va acquérir les droits d'auteur copyright qui pas respecté en Haïti ça c'est le plus gros problème que nous gagnons mais pour que justement yo bon nous valeur tête nous faut que nous mêmes artistes et musiciens qu'à ensemble qu'à entendre nous en dehors association en dehors union musiciens tout autant que nous pas faire le monde va jamais nous respecter. So, les Kouniens, il y a des initiatives comme ça qui lancées pour rassembler nous toujours en méfiance. Ah, même si ça fait pas la fait, va pas embarquer dans le projet, monsieur. Non, mais il faut comprendre nos bagages. C'est pas projet monsieur, c'est pas projet Bello, c'est pas projet Mika, c'est pas projet quel que soit le monde qui a commencé là, c'est un projet pour Haïti. So, m'a encouragé tout le monde, depuis nous tendez qu'on cause comme ça qu'a fait.
pour rassembler musiciens, pour rassembler artistes autour de une association, une union, musiciens, artistes, embarquer là-dedans parce que là, bon pour payer. Ok, guys, ça c'est même que je ajouter. Pour m'ajouter un bail sur ça, oui, dédié, ou en Haïti, ou entrer dans un hôtel, musique étrangère qui a joué. Nous pas dire que pas jouer musique étrangère. Qui l'a fait un hit mondial, fait musique qui l'a joué dans la radio, faut qu'il joue de tous côtés. Et Ayoten, monsieur fait un hit mondial, c'est normal pour jouer ni dans la radio Haïti, ni dans l'hôtel, dans tout club. Mais pour m'entrer dans l'hôtel, ou c'est diaspora, ou prend avion, ou à la caillou. Ou pas diaspora, haïtien natif natal. Ou non, son exemple, bon exemple là sur vous. OK. Diaspora descend la caille, il descend dans l'hôtel. L'elle débarque ici là, c'est Beyoncé qui attend dans nos oreilles. L'elle ouvre machine comme si radio machine radio dans machine là. Depuis l'elle monte, il va à l'airport là, c'est Beyoncé qui attend. Si y a de vos musiques dans l'airport là, Rihanna attend, artiste américain. Et puis quand il descend dans l'hôtel là, Haïti, et puis il entend même bagarre encore comme culture pour là, qui sont vendus là, ou juste vendus manger seulement, et langage, si on va parler comme culture, premier bagarre là c'est musique pour vendre monde là. Parce que il est possible, si vous voulez, toute ville province en Haïti a fonctionné. Parce que ville province yo respecté sacré les cultures. Yo joué musique haïtienne, club, la rue, barbershop, station de radio, yo poussé musique haïtienne. Ou bien Port-au-Prince, ou bien c'est Port-au-Prince qui a fini dans nous là. Port-au-Prince a fini dans nous parce que c'est pas une jeune yo d'essayer de musique parce que musique c'est éducation liée. Là on compte devant petit monde, n'a pas chanté, si m'a chanté et Zéphélé l'a chanté Zéphélé. Il pas contre ça l'a chanté mais depuis il pas dérangé, il pas de problème. Mais là comme si on écrit comme si texte qui trivial, texte qui pas de place, non musique et puis ou pas faire non. Même si radio pas jouer, la tête de la elle va l'école. La tête de sous motocyclette qui passe sous moto yo. Bon machin qui dans la rue qui jouer musique là, la tête de quand même. Faut nous l'état qui fort qui pour camper en face des rives ça yo, en face comme si Jean des bagailles ça yo. Parce que nous pas quitter comme si qu'il tu nous craser dans l'état ça et c'est Port-au-Prince pas oublier Port-au-Prince c'est le capital là. Le niveau ça c'est tout quartier populaire c'est gang li bay. Parce que nous pas vendre valeur. Nous juste vendre médiocrité et puis mettez nous là nous même tout qui dans diaspora. Nous même tout qui dans diaspora. Gen pile moun connaît dans diaspora qui ont gens toujours proposer quoi, proposer si non pas des petits méthodes de compas ou malade. Et vous pensez qu'on soit un monde malade ou sick. Parce que faut petit tout tant de musique la qualité c'est culture. Oui, ou c'est haïtien en fait. Haïti mais petit tout en fait ici c'est américain d'origine. Ça veut dire c'est haïtien quand même. Faut que tant de musique la qualité, faut qu'on habitue avec culture parce que ou gen famille en Haïti. Ou gen famille en Haïti, si demain il y a un problème, non, ça n'a pas dit très important, IGS. Pas impressionnant ça, non? Je ne vais pas demander nous là. Très important. Ça est important. Si vous avez une famille en Haïti qui a un problème, et puis si vous avez sortir un gros bagaille, ou pas montrer la rien de Haïti. Il plein millions de mails, ou bien sortir un basket, ou bien sortir un. Qu'on y a pas gagné pour capoter Sylvain des petits moun qui en Haïti, famille qui en Haïti. Bon, faut nous prendre conscience. Merci. So, nous allons inviter Commissioner Polly Villard pour un dernier mot et puis après ça, nous allons parler avec Artisio for one last word. Polly? Commissioner Villard? Thank you, Madam Clerk. Thank you, guys. Merci en pile. Thank you so much. I can't wait to see this festival tomorrow. You're not going to be even recognizing me. I'm going to have my shorts on and I'm going to start dancing. What is a shell boy? Shell baby. I want to say we have our assistant city manager here, Jedel. Thank you, Jedel, for coming. I really wanted to take the microphone to say thank you to Neftali and her staff. I want to say thank you to Patrick Fab. Give them a round of applause, please. Patrick ou caché. Parce que regardez belle bagaille, regardez belle chaise nous gagne. Ça c'est Neftali qui fait. Neftali, thank you so much for everything that you do. Tomorrow I know it's going to be
better. Today is the best. Tomorrow is going to be, I don't know what adjective to use, but merci en pile. Madame Clark, you did an outstanding job. Thank you so much, guys. Make sure you play music, compa, reggae, calypso tomorrow. God bless you guys. Thank you. Thank you too. Thérapie sous comme j'étais de l'eau, oh j'étais de l'eau, oh oh. All right, so in 30 seconds, a final word from all of you. All right. You got the mic. My DJ was translating all of these things for me. I was speaking English. Just the last word, 30 seconds. Yeah, but it's a pleasure to be here. My name is Ayakti, and who don't know me now. I don't know. As just one family. You know what I mean? And we break the cycle of the Willie Lynch syndrome, where once you're in a black skin and you see a next black person, you just feel like you have to compete or you have to go against that black person. That was embedded in us from slavery days. You know what I mean? And then we have this inferior when we say white people, like, you know, it's okay for them to reach the pinnacle before. You know what I mean? And we have this thing in us as black people where I want you to be successful. I want Mr. Killer to be successful, but not before me. I want him to reach, but not more than me. That's the Willie Lynch mentality. So we have to eradicate all of those things and just come together as one black person, one black entity, and move. It don't matter where you're from, which Caribbean island you're from. One way black spell. Black. Love. Bullet, 30 seconds. To end this, like I said, I'm super happy I'm gonna be able to perform tomorrow. Like tomorrow, I'm gonna talk as a DJ. Tomorrow, I'm gonna be playing between bands. I'm not gonna be able to play compa. Okay? Tomorrow, I'm coming. Sunday, I'm coming to represent me. I'm coming to represent Haitian music. Rabodai. One love. Click. Haitian music par Rabodai, non boulette. Pas fait ça, non? 30 seconds. Qui t'a parlé, non? Pas fait comme ça, boulette. Chaba. Et m'a répété le créole. Demain, m'a venu là. M'a venu représenter DJ Boulette. Même Jean Chaba venu représenter équipe. Oui, chérie. Mais m'a venu représenter tête moi. Me présenter Rabodai, me présenter musique haïtienne. Pas bon artiste là. Bah j'aime jouer musique li. Et I just played at Miami Carnival last week. There was no Haitian artist, no Haitian DJ, just me. First track, second track, Haitian music. Copa. This is what I do, this is why I'm one of the best. Thank you very much. C'est ça me dit, boulette. Compa, Rabodai, son sel dans lié. Yes. Son sel. De vous dire, haïtien ou dit Rabodai, compa, rap créole, racine. C'est ça me dit. Mais si vous dites Rabodai seulement, non, les haïtiens seulement. Rectification, chérie. Nous mettons continuer le débat dans le groupe chat là. Oui, pour les gens qui font venir, non pas moi, c'est Tilamo. Ma première, c'est tout staff là, et puis ma première, c'est Patrick Fab pour belle initiative ça. So, tant que moi pas parlé tout à l'heure, nous t'ai parlé de festival là. C'est un bel bagage, l'organe d'un jeune jazz, tant que Click, qui a participé pour la première fois. Nous chita là à côté de un paquet grand. So, nous on vraiment apprécié ça. So, bon côté pas, moi j'ai une expérience stage, je devant quantité de monde ça, mais c'est pour la première fois que Click pour le performer. So, moi dis merci. Et puis Patrick, merci beaucoup pour. Mr. Killer. All right, so 30 seconds. I know I don't have enough time to say what I want to say. Cause I know there was a long conversation happening over here. With Shaba. Now, Yes. I don't understand the language, but through instinct and understanding body language, I realized that the conversation was about pushing the music and Haitian music in a way that we support the music.
And that is just me understanding from paying attention. And I want to say this. All our music is good music. But a lot of the times, you know, they say the king have no honor in his country, his own home. A lot of the times we don't see the value in our own. We've been taught, they said, one of the great conquerors said, he said, I have traveled the length and breadth of Africa. I have not seen a beggar. Such people, such continent of great wealth. How can we conquer this great nation? And he said, is to make them believe that everything that is European is better. Is to make them destroy the ancient spiritual heritage, and they would be destroyed. So there is a part of this still lingering around us where we don't really appreciate our own. So I want to say this though. The key and the way to get out of this, I have the same problem. I had the same problem. You know what I did? Now I have my own distribution and publishing company in the United States of America. Now I am placing, thank you. Now I am placing music on shows like Housewives of Atlanta and television shows throughout America, which is soca music, Caribbean music. If somebody else is not doing it, you do it. Sometimes we can't wait on people. We just wake up and we just do it. So if you could find the people who is on the same vibration with you, pull them together, come together. And again, together we stand and divided we fall. And one of the ways to spread our music, I want to do a compa song. I want to collaborate with, well, me and Mika Ben have a song actually. Exactly. Yeah, you know what I mean? So it's collaboration, it's for us to collaborate. Let me share my fans with you, and you share your fans with me. And that's what I have to say. Thank you so much. One love. Mika, 30 seconds. Fais la pluie sous corps, j'étais de l'eau, oh, j'étais de l'eau, oh, oh, oh. That's all I'm gonna say. I love you guys. I'll see you in the festival. Ben pour me finir, m'a dit merci. Et puis m'a dit, aïe bobo! 10 secondes. Tout ça c'est de l'eau. Nous allons prendre demain, Mika. So, n'a dit tout le monde merci, Patrick Fab, tout staff là, merci. Et Killa, thank you. Are you 10? Thank you. Et Boulette Chéri, vous connaissez ses frères, nous, ses familles, nous, son petite rectification d'abord beauté, parce que ou c'est DJ paysan, l'on représenter tout le monde, on représenter musique haïtienne, musique caribéenne, musique. So, l'on dit Raboda seulement, et comme si ou pas passer compagnon, non pas passer racine moyen, faut passer toute bagaille boulette. Mettre grand monde sur frère nous, on l'on celle là nous, c'est être ensemble lié pour nous mener pays à aller. C'est pas nous même artistes DJ qui pourra goumer entre nous parce que nous c'est exemple, nous c'est modèle, si nous pas mettre tête nous ensemble et l'autre monde qui regarder nous yo va faire même gens pays va pas le pièce côté. Nous c'est modèle, nous c'est avenir pays d'Haïti. DJ, musicien, politicien, n'importe secteur d'ailleurs qui comme si qui dans télévision, radio, journaliste, nous c'est des modèles. Ça veut dire faut nous faire bagaille pour nous quitter pour petit monde yo. Bon, et je dis merci à toute l'équipe Patrick Fabla qui m'a l'opportunité pour me jouer au festival là. Donc c'est un plaisir pour me être là. J'espère que demain si Dieu veut, on a enjoy show, tout ça que pas le fait. Tout le monde qui est là, invite des amis nous, famille nous pour nous venir fêter demain. Venez enjoy nous. Merci. Yeah, well, thank you. You know, it's a blessing for me to be here tonight, and I thank Patrick Fab and then Coach Kenon, my manager. And it's been a long way coming for me to be here tonight, you know, and hopefully gonna be in the show tomorrow. And I've been doing this for a long time, but I finally gonna make it to the big show, and then hopefully I can just showcase what I got, you know. So I'm gonna be presenting one of the songs that I have, which is called Longer. So hopefully you guys can be waiting for that. So thank you. Thank you. Yeah, d'abord merci avec tous les médias et avec Patrick Fab, avec tout le staff là qui a présenté Jazz demain là jusqu'à dimanche. Et d'abord merci tout
Anemou Jean-Baptiste, sans lui-même, nous pas capable la journée aujourd'hui pour nous représenter comme pas. Et nous, we will be here tomorrow night. We will be do our thing. Invitez amours, invitez famille, demain si Dieu veut, bagarre pour aller là sur stage là. Et puis, n'a dit, sans bon goût, sans Madame Gougous, sans John Cuba, et sans, qui est son corps? Couple micro moins tout. Joker électronique. Primary Medical Center Credit Data, Tally and Co Strategies. One time for Tally and Co Strategies. Sans sponsor, ça va. City of Miramar, Trinity Wellness Center, and Dragon Energy Drink. Merci un pile à tout artiste, tout ça là sous stage, tout ça pral performer. Grâce. Thank you so much to all of the media, all the members of the media, all the people who will be attending. And a big shout out to the Assistant City Manager for the City of North Miami Beach, Jedel Melzius. Li extrêmement important que nous toujours reconnaître le nous gain haïtien en gros place comme ça dans l'administration publique ici aux États-Unis. Jedel, shout out to you. Merci un peu à tout le monde. Encore une fois, non pas moi, c'est Vanessa Joseph et c'est un plaisir pour me là avec nous. On fait good job. Thank you so much to the media. You guys rock.